Copy, Stable 1. We see the same. It's going to take about 30 minutes for the recovery team to make their way over to Nick, Sunny, Butch, and Alexander, who are still seated and secured inside that Dragon spacecraft there on your screen. Incredible views there of that thermal protection system, or TPS. That Dragon capsule was pristine, white color before it departed the station, and we can see how the re-entry phase, the thermal protection system did its job. Now, if you're wondering what that hole, that like bucket area is, that is underneath the side hatch. That is where the main parachutes were stored. So when we saw the Dragon capsule docked at station, it looked very different. দেখতে পাচ্ছেন অন্তত তিনটে জাহাজ সম্ভবত দেখা যাচ্ছে। তিনটে আমরা দেখতে পাচ্ছি, একেবারে তিনটে জাহাজ কিন্তু এগিয়ে আসছে। তিনটে জলযান এগিয়ে আসছে এই স্পেসএক্স ক্রু ড্রাগনের দিকে। অন্তত তিনটে জলযান এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে। We can see those fast boats. We weren't kidding when we said they were fast. While it does take about 30 minutes for the to make its way over to the capsule, we'll be doing a couple of things simultaneously. A couple of them are going to be working to retrieve the ক্যাপসুল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটা আবরণের মতন রয়েছে সেইটা এবার ধীরে ধীরে খুলে যাবে the ocean surface. We want to make sure we একটা স্পিড বোট একদম কাছে চলে এলো স্পেসএক্স ক্রু ড্রাগনের এই মহাকাশযানের to the spacecraft is going to be performing some safety checks. We can see there they're using an instrument that is basically working to detect if there are any hypergolic vapors or fumes that are still residing in and or around the Draco thruster nozzles or outlets. The hypergolic fuel, which is necessary for on-orbit burns to maneuver the spacecraft. Unfortunately, those hypergolics are unable to be breathed. They are toxic, and so this team here is doing those initial safety checks to make sure that it is safe for the rest of the recovery team to approach the spacecraft. They're also checking to make sure that any residuals from the pyros are safe and are not going to cause any issues. We can see the team working their way around the spacecraft to do these basically দেখতে পাচ্ছেন এই যে ক্যাপসুল আপনারা দেখছেন বা স্পেসএক্স ক্রু ড্রাগনের চারপাশে তিনটে স্পিড বোটকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দূরে সাদা রঙের একটা জাহাজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দূরে মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজ, সেটাও কিন্তু ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। Alexander Gorbanov inside. Dragon has autonomously completed several steps to safe itself following splashdown. We are continuing to see Dragon in what is known as Stable 1 configuration. That's kind of the ideal configuration following splashdown. It's upright, and the Dragon capsule is in the right configuration for it to be hoisted into the recovery vessel Megan, which you do see a little ways off in your screen approaching. Dragon will continue to remain live on air with you through that recovery process, all the way through the point where the crew is extracted from the Dragon spacecraft. Now, if you are just joining us, the mission has gone smoothly so far. এখনো পর্যন্ত যে এই যাত্রাপথ স্প্ল্যাশডাউন পর্যন্ত পুরোটা অত্যন্ত সূচি মেনে পরিকল্পনা মাফিক হয়েছে। এই স্পেসএক্স ক্রু ড্রাগনের এই যে ক্যাপসুল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটা স্প্ল্যাশডাউন করলো, তাকে ঘিরে রয়েছে তিনটে স্পিড বোট। দূরে একটা সাদা রঙের জাহাজ দেখা যাচ্ছে। আমি সরাসরি আমাদের প্রতিনিধি ঝিলম করঞ্জাইয়ের সঙ্গে কথা বলবো। ঝিলমের সঙ্গে বিআইটিএম এর বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন। ঝিলম, এইটা আমি জানতে চাইছি এর পরের ধাপগুলো কি? একদমই সরাসরি চলে যাব। এই যে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছ যে ক্যাপসুল থেকে তাদেরকে বের করার আগে যে নৌবাহিনীর যে স্পিড বোটগুলো এসছে, এরপরে কি হবে, তারা কি করতে চাইছে, এই ধাপটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? অ্যাকচুয়ালি দেখুন, এতটা রাস্তা ওনারা এসেছেন, এখন সমস্ত চেক হচ্ছেন টক্সিসিটি বা ইত্যাদি যেগুলো। এবার তাদের যে ফিজিক্যাল কন্ডিশনগুলো থাকবে এটা একটু সময় নেবে এনারা যখন ওইখানে আসবেন, এবং এটা কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার। তারা যে তাদের মহাকাশে থাকার জন্য
জন্য গ্র্যাভিটি সেখানে একদম ছিল না বলেই তাদের যে সমস্ত মাসেল অ্যান্ড বোন অ্যান্ড মাসেল লস হয়েছিল সেটা রিকভারির জন্য তাদের এখন কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে পারে। এই যে দৃশ্যটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আপনি যেটা দেখতে পাচ্ছেন, তারা কি করছে, এগুলো এখন কি হবে ধাপে ধাপে যদি একটু বলেন। দেখুন এখন যেটা আমাদের যে ক্রু ড্রাগন যে নেমে চলেছে, যে ক্যাপসুল যে পার্টটা তাদের এখন আমরা ওখান থেকে বের করার আগে অনেকগুলো স্টেপ আছে। প্রথম যেটা হচ্ছে যে এখন পুরোটাকে চেক করা হচ্ছে এবং ওপরটি চেক করা হচ্ছে যে এই যে অ্যাটমসফিয়ার দিয়ে এসেছে সেখানে কোনো রকম ইম্পিউরিটি, কোনো রকম টক্সিসিটি বা সেখানে আর কোনো এমন কিছু জিনিস আছে কিনা যেটা ওনারা আমাদের অ্যাটমসফিয়ারের এয়ারে বেরিয়ে আসলে মহাকাশ থেকে সেখানে তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে কিনা। আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমি এখানে সরাসরি সম্ভবত এই যে স্পিড বোট থেকে একজন, এইবার তারা এখান থেকে একজন সম্ভবত ক্যাপসুলের ভেতরে তিনি প্রবেশ করছেন বলে মনে হচ্ছে। ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন, আমি আরেকবার আপনাদের বলবো, এই ক্যাপসুলের ভেতরে, ক্যাপসুলের ওপরে গায়ে একজন এসে দাঁড়ালেন। এই স্পিড বোটে যে 4 জন ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। এইবারে তিনি দড়ি বেয়ে ওপরে উঠছেন এবং যে আপনারা বড় ছিদ্র দেখতে পাচ্ছেন সম্ভবত সেখান দিয়ে কি প্রবেশের চেষ্টা করবেন, সেই রকমই একটা উদ্যোগ কিন্তু দেখা যাচ্ছে। একটা স্পিড বোট চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে এবং যারা এসেছেন এই যে 4 জন মহাকাশচারী তাদের শারীরিক পরিস্থিতি এবং তাদের সেখান থেকে বের করার আগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা পুরোটা খতিয়ে দেখছেন। একজন এই ক্যাপসুলের ওপরে উঠলেন, দড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন, তিনি কি ভেতরে প্রবেশ করবেন? ঝিলম কি বলছেন? And to ensure that no more hypergolic fumes or vapors come out from the spacecraft, they'll also place harnessing around the spacecraft that are required in order to lift it out of the water. Go ahead, Sandra. Continuing to get some views of the recovery personnel, both the main recovery vessel Megan, as well as some of those fast boats that we've discussed previously. It looks like just a beautiful day there out off the coast of Tallahassee, Florida. Weather was pristine. We were able to get undocked from the International Space Station as expected at 10:05 p.m. Pacific time yesterday evening, and Crew Dragon has since completed steps ahead of its splashdown at 2:57 p.m. Pacific, and we're now stepping through procedures to get Dragon hoisted up onto the Megan recovery vessel and get the crew extracted out of the spacecraft. And you did see some of the parachutes that were near the spacecraft. Upon detection of landing, Dragon automatically releases those main parachutes to prevent wind from pulling the spacecraft. Dragon then automatically safes any pyrotechnics that may still be present on the vehicle and may automatically perform additional minor system reconfigurations. The astronauts will remain seated and in their suits at this point, but the onboard air conditioning keeps things temperature controlled inside the spacecraft so the crew remains comfortable, and the communication systems. Freedom, SpaceX, ComCheck. SpaceX, this is Freedom. Loud and clear. Copy that, Freedom. Have you loud and clear as well, and Dragon to ground is no longer private. Understand, thank you. এটা জাহাজ থেকে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই জাহাজটা কিন্তু এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ক্যাপসুলের দিকে। এইখানে স্ট্রেচারে করে 4 জন নভোশ্চরকে নিয়ে আসা হবে। এই 4 জন নভোশ্চরকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে হিউস্টনে। সুনিতা উইলিয়ামস অবশ্যই ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন নভোশ্চর। এছাড়া রয়েছেন আলেকজান্ডার গোরবুনোভ, রয়েছেন নিক হেগ এবং বুচ উইলমোর। তার আগে অন্তত 3টে স্পিড বোটকে আপনারা দেখছেন যারা এই স্পেসএক্স ক্রু ড্রাগন তাকে পরীক্ষা করছেন। সেখান থেকে স্পিড বোটে করে এই 4 জনকে বের করা হবে এবং জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হবে হিউস্টনে। Once Dragon is cleared for full approach, as we heard is the case today, the team begins rigging the spacecraft for water recovery by the recovery ship. The second fast boat is responsible for parachute recovery and also serves as a redundant boat to the first one that makes the initial approach to the Dragon spacecraft. As we saw a little bit earlier, we were also able to see one of the recovery team members get on a jet ski to help gather up the parachutes that were automatically detached from the Dragon spacecraft upon splashdown. And it will take a little over 10 minutes for the recovery crew to complete their safety checks.
Once complete, the team will begin preparing Dragon to be lifted, and as you see, they are preparing for that to take place at this point. As part of the preparation for this lift, one member of the recovery team has climbed on top of the spacecraft already, so they can attach Dragon's hoist rings and connect to the lifting lines. It will take us less than an hour to raise Dragon to the recovery boat and remove the crew from the spacecraft. After medical checkouts, the crew will return to land within 4 hours by helicopter. And if no additional medical assistance is needed, the crew will board a waiting NASA plane and depart for Houston. পরিকল্পনা অনুযায়ী সূচি অনুযায়ী একেবারে And as we নিখুঁত টাইমিং continue যাকে বলে 3:27 মিনিট নির্ধারিত সময় ছিল ঠিক সেই সময় এই সুদূর বিস্তৃত নীল জলরাশি আটলান্টিক মহাসাগরের উপরে ফ্ল্যাশ ল্যান্ডিং হলো SpaceX Crew 9 এর ক্যাপসুলের। প্রথমে গতি ছিল যখন আসছিল 27,000 মাইল প্রতি ঘন্টা, সেখান থেকে কমতে 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 প্রতি ঘন্টা 10 মাইল গতিবেগে স্প্ল্যাশ ডাউন হলো এই SpaceX Crew 9 এর এই ক্যাপসুলের। এই যে ক্যাপসুলের ছবি আপনারা দেখছেন, এখনো পর্যন্ত কিন্তু 4 জন রয়েছেন, 4 জন নভশ্চর, যাদের সেখান থেকে বের করে নেওয়ার প্রক্রিয়া অত্যন্ত সময় নিয়ে ধীরে ধীরে করা হচ্ছে। এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে পেছনে যে মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সাদা রঙের, সেখান থেকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হবে হিউস্টনে। About 1.5 nautical miles away from the splashdown zone and had great visuals here on the recovery vessel Megan. We actually saw a little of the smoke trail as the spacecraft was coming in, and then moments later we spotted those drogue chutes, and this was quickly followed by 4 healthy white and orange main parachutes. We then tracked Dragon all the way down as it slowly propelled into the ocean, and I think I speak for all of us on the ship when I say a new core memory was made today, and we are looking forward to having Crew 9 on board with us a little later. Jaden, that is amazing. Now, obviously, we are watching it here on camera, and the landing conditions look pretty good, but how was it from your perspective? What is the sea state out there? Absolutely. Absolutely. So we've had optimal conditions for splashdown, and today it is sunny and 63 degrees outside right now with clear skies, light winds, and calm seas. The sea looks absolutely beautiful right now, and light blue with the sun reflecting from it. And Kay, I think the crew's gonna like what they feel weather-wise on this picture-perfect day for splashdown off the coast of Tallahassee. Thanks so much, Jaden. It certainly looks like a beautiful day. Can you tell us a little bit about the journey of the recovery forces to get to this point? Sure. So one unique aspect of this recovery was the onboard training on station conducted for Butch and Sunny to ensure they were ready to return on a Dragon spacecraft. That training covered all aspects of their return, including nominal and contingency departures, deorbit burn, splashdown, and post-landing ops, which is what this team is preparing for now. As for the recovery teams themselves, we started the day taking a series of helicopters out to the vessel, and as standard, the recovery director and crew support teams were on that first helicopter out and took the time to get everything prepared on the ship. About 2 hours before splashdown, they deployed those fast boats and jet skis into the water. I was actually on the second helicopter out, and we were on the vessel about an hour and a half before splashdown and landed on top of the helicopter pad on the Megan. And the teams have been working diligently across their respective disciplines this week, executing what can only be described, in my point of view, as a logistical masterpiece, just ensuring every detail has been in place for Crew 9's return. That is such great news. I'm so glad that you're able there to experience it in person. Now, can you tell us a little bit about what's next to retrieve the crew for the recovery personnel on board?
Yeah, Kate. So coming up next, Dragon will be hoisted into the on-deck translation system, or the nest, at the aft end of the ship, and then will be translated pretty quickly towards that egress platform. We'll perform another series of safety checks as final precautionary measures just to make sure there are no hypergolic vapors present before opening that side hatch. And then once that side hatch of the spacecraft is open, the crew will be assisted out of the capsule one by one from NASA and SpaceX. Freedom, SpaceX, comm check. Freedom's got you loud and clear. Thanks, Nick. I've got you loud and clear as well. We have completed our forward link transition. Jaden, if you did just want to go ahead and let us know what is next to retrieve the crew. We are continuing to get some great views on our screen, but I know you have an even better view yourself. Oh, yeah, Sandra, this view is absolutely unbeatable. So just to kind of finish off what I was saying is once that side hatch of the spacecraft is open, that crew will be assisted out of the capsule one by one from NASA and SpaceX medical personnel, where they will then head to the med bay. And after those medical checks, they will get on that first helicopter out and arrive at the airport, where they will then board a NASA plane and then head back to Houston, Texas at the Johnson Space Center to begin their post-flight period. And we're eager to see the Crew 9 astronauts back on Earth, and we'll keep you updated on every moment of this process. And with that, I'll toss it back over to you guys in Hawthorne. Thank you so much. That was Jaden Jennings, NASA Public Affairs Officer, who watched Freedom splash down firsthand from the recovery vessel Megan. Thanks so much, Jaden. So we are continuing to get these great views on our screen here of Freedom. As we mentioned, 2:57 p.m. recovery personnel are continuing to step through procedures to hoist Dragon onto the recovery vessel Megan there, which is now coming into view. You can see just how close Megan is at this point, and that's that helicopter pad that Jaden was just